Julia, let's start. Okay. I was asked to talk about probiotics and prebiotics. Oh, there is only one thing, sorry. There's one thing. There's jeszcze одна вещь, которую я хотела сказать. Последний раз я была в Москве, по-моему, год тому назад. И такая вещь, которая абсолютно... Москва каждый рок более красивая, чем была. Прекрасная. Так что большое спасибо за приглашение. Okay. So the topic of my presentation today, I will speak in Russian, is probiotics, cons and pros. Тема моей доклада сегодня – это пробиотики за и против. Okay, when I talk about probiotics, I usually start with this sentence from Oscar Wilde. When I was young, I thought that money is the most important thing in life. Now that I am old, I know that it's true. Когда я начинаю говорить про пробиотики, я всегда начинаю свою презентацию с цитаты Оскара Уайлда. Когда я был молод, я думал, что деньги – это самая важная вещь. Теперь, когда я стар, я знаю, что это правда. And the reason I am saying this is we are speaking about the probiotic, and we are absolutely very well aware that it's a huge market which is growing rapidly without any sign that it will be stopping anyway soon. И причина в этом, что вы прекрасно знаете, что рынок пробиотиков огромный, он растет с каждым годом. People are asking, at least in my country, but I know it's all over the world, the questions like probiotics, myth or miracle? Are probiotics really that good for your health? Probiotics, panacea, or just a big fad? Эти вопросы, которые, во всяком случае, часто задают в моей стране, это пробиотики, это миф или чудо, действительно ли они так полезны для здоровья, и это панацея или просто модная вещь. And if you look at some of the headlines, especially last year, this comes from international newspapers and TV stations, but I'm sure it was the same here. Look at the headlines. BBC, probiotics labeled quite useless. Probiotics not as beneficial for the health as previously thought. The Guardian, Newsweek, what do probiotics do? Gut health could be harmed by good bacteria. Если вы посмотрите на те заголовки, которые сейчас доступны как в средствах массовой информации, так и в публикациях, речь идет о международных публикациях, особенно за последние годы, то вы увидите примерно такие. Пробиотики называются довольно бесполезными, они не так полезны для кишечника, как мы думали, и что делают пробиотики, здоровье кишечника может быть подорвано хорошими бактериями. And it's not only in the newspapers, lay press, but also look at JAMA. This is really the top international journal, Journal of American Medical Association. Are probiotics money down the toilet, or worse? I don't know what can be worse than down the toilet, but anyhow. И что интересно, это не только средства массовой информации или какие-то не такие важные публикации, но посмотрите, это очень известные издания, американский журнал, журнал Американской ассоциации медицины, который, в принципе, тоже публикует издания под такими заголовками, как «Пробиотики – это просто деньги в унитаз» или хуже. And you may ask what is behind it. And as a matter of fact, there was at least 4 important publications that I would like to call your attention. 2 of them were in 2018 in the top journal Cell. Вы спросите, почему же такое? На самом деле в основе вот таких заголовков лежат несколько публикаций, очень недавних. На данном слайде представлены 2, последних 2018 года. And those 2 gut microbiota studies question probiotic health benefits. И эти публикации, касающиеся как раз касающиеся роли пробиотиков, они ставят под вопрос их эффективность в отношении состояния здоровья кишечника. The conclusion from the first publication was probiotics transiently colonize the human gut mucosa in highly individualized pattern. Заключение первого исследования говорит о том, что пробиотики могут колонизировать кишечник очень на индивидуальных основах, это зависит от индивидуальных характеристик. So in other words, not every person will benefit of probiotic intake. То есть, другими словами сказать, не каждый человек получит положительные эффекты от пробиотиков. And the second very important publication concluded probiotics perturb rather than aid in microbiota recovery back to baseline after antibiotic treatment in humans.
И вторая очень важная публикация, и их заключением было, что пробиотики скорее не разрушают, волнуют, нарушают состояние микробиоты после антибактериальной терапии, нежели восстанавливают ее. When I'm saying here probiotics, I have to be very precise and say that the authors only investigated one probiotic combination. It was a combination of 11 probiotics, which were never have been proven to be clinically effective. Говоря о пробиотиках, надо сказать, что здесь я имею в виду лишь один препарат. Это комбинация 11 пробиотических штаммов, который никогда ранее не подтвердил свою эффективность в каких-то клинических исследованиях. Still, the message went on, and everyone was starting to question probiotics. Тем не менее, заключения были сделаны, опубликованы, и все стали спрашивать вопросы в отношении пробиотиков. The other two publications, which are extremely important, were published in New England Journal of Medicine. Again, it's one of the top journals, and these were two negative studies showing that probiotics, those which were studied, including Lactobacillus GG, which is considered to be effective for the treatment of acute gastroenteritis. Now, probiotics are no better than placebo for the treatment of acute gastroenteritis. Но еще две публикации, довольно-таки спорные, которые были опубликованы в New England Journal, который является очень важным, опять же, изданием, исследовали роль Lactobacillus GG, который уже имел доказательную базу в отношении острых гастроэнтеритов у детей. Заключение было, что пробиотики не лучше, чем плацебо при острых гастроэнтеритах. So I hope you understand now that why people are asking this question, probiotic, bright future or waste of money, not only for acute gastroenteritis, but generally speaking. Я надеюсь, что теперь вы понимаете, почему появились эти вопросы в отношении пробиотиков у людей в последнее время, и все-таки это яркое будущее или пустая трата денег. Okay, so let's have a look where we are when it comes to probiotics. Ну, теперь давайте посмотрим, где же мы все-таки в настоящее время в отношении пробиотиков. Let me start with the definition of probiotics. And what you can see on this slide, there is an updated definition developed by the International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, which defines probiotics as live microorganisms that, when administered in adequate amounts, confer a health benefits on the host. Ну, я хотела бы начать в отношении определения пробиотиков. Обратите внимание, что это уточненное, новое определение, которое было дано Национальным исследовательским обществом в отношении пробиотиков, которое определяет, что это живые микроорганизмы, которые при приеме в адекватном количестве будут оказывать положительное влияние на состояние здоровья человека, который их принимает. Every part of this definition is important. Microorganism has to be alive, живые. Каждая позиция этого определения имеет очень важное значение. Во-первых, микроорганизмы должны быть живыми. The dose seems to be important. Очень важна доза, в которой пробиотик поступает. And health benefits has to be documented. И положительное влияние на состояние здоровья должны быть документированы, доказаны. Okay, on this slide there is a summary of the mechanism of action of probiotics, and I am sure with having Irina in your country that you know very well what is the mechanism of action of probiotics. But still, I would like to call your attention to some facts. На этом слайде представлены механизмы действия пробиотиков. Я уверена, что вы, благодаря Ирине Николаевне, знаете об этих механизмах, но тем не менее, я хотела обратить ваше внимание на некоторые факты. What is important is that there are some widespread mechanisms which are common among studied probiotics. So many probiotics have this mechanism of action. Хотела бы обратить внимание на такие общие эффекты пробиотиков, которые были подтверждены в отношении многих штаммов. There are some which are frequent at the species level. Есть те, которые являются нечастыми, и они характеризуют только определенные роды пробиотических микроорганизмов. And last but not least, strain-specific effects, like immunological effects. Ну и штамм-специфичные эффекты, как, например, иммунологические эффекты. That's why we are saying so often that not all probiotics are equal, that each one of them has to be evaluated separately. It's like we are not talking about antibiotics in general. We are always discussing each one of them separately. Именно поэтому в настоящее время мы говорим о штаммоспецифических свойствах пробиотиков. Мы говорим, что они не все одинаковые. Точно так же, как мы говорим не просто про антибактериальную терапию, а по каждый конкретный препарат. This comes from ISAP, International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics again, and this shows you how to choose a probiotic.
Это, опять же, рекомендации, которые были выдвинуты обществом по изучению пробиотиков, и они говорят о том, как вы должны выбирать эти препараты. So what is important are all these numbers and letters next to the name of probiotics, because it gives you what is a gene, what is a genus, what is a species, and what is a strain. Во-первых, очень важно само название, не только сам род, но и те цифры, которые идут за названием пробиотического штамма, потому что это Цифры и буквы. Цифры и буквы, да. Okay, the next one is expiration date and storage needs. Extremely important. Not all of them has to be in the refrigerator. Not all of them can be in the room temperature. So we have to check what the manufacturer requires. Срок годности и условия хранения являются также важными, и вы должны понимать, что не все требуют хранения в холодильнике, не все могут находиться при комнатной температуре, вы должны следовать тем требованиям, которые определяет производитель. Dose. I'm sure in your country it's the same like in many other countries. People are coming and saying, in my preparation there is more microorganisms than in the other. It means it's better. It's not true. What is important, what is the evidence behind it? Дозировка. Вы, наверное, тоже сталкивались с такой ситуацией, что производители приходят к вам и говорят, что в моем препарате гораздо больше пробиотических клеток, нежели в другом, и он лучше. Это не всегда так. Нужно понимать, сколько нужно конкретно. And also, it's very often they are saying, in my product there is 10 different strains, so it's better than it's a single one. Again, what is the evidence behind it? Или еще ситуация, когда приходит производитель и говорит, что в моем препарате 10 разных штаммов, это гораздо лучше, чем один. Опять же, необходима доказательная база в этом отношении. Formulation and quality is important, and last but not least, what is important is evidence. Ну и, безусловно, важны состав и качество, и доказательная база, которая лежит за этим. Okay, and now let me focus on evidence. And I had the privilege to be part of the ESPEGAN working group on probiotics and prebiotics. ESPEGAN stands for European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Ну и теперь поговорим про доказательную базу. Ханья говорит, что это ее честь быть в составе рабочей группы Европейского общества детских гастроэнтерологов, гепатологов, инфекциологов по про- и пребиотикам. And we already published a number of the documents. Some of them are presented here. И общество уже опубликовало ряд позиционных документов, некоторые из них представлены на слайде. And one of the important for our discussion today is this one, and this was on the use of probiotics for management of acute gastroenteritis. It was published 5 years ago. И еще один, который мы чуть больше обсудим в рамках нашей презентации, тоже очень важный, это использование пробиотиков при лечении острых гастроэнтеритов. Он был опубликован несколько лет назад. Okay, and in 2014, based on the evidence which was available at that moment, we identified probiotics with a positive recommendation, and among them there was Saccharomyces boulardii, Lactobacillus reuteri, and Lactobacillus reuteri DSM 17938 for the management of acute gastroenteritis. В 2014 году, имея те исследования, которые были доступны, мы определили несколько штаммов, которые имеют положительные рекомендации в отношении эффективности при острых гастроэнтеритах. Это Saccharomyces boulardii, LGG и Lactobacillus reuteri, штамм, который представлен на слайде. Okay, but as Americans are saying, or used to say, Houston, we have a problem. Ну и как говорят американцы, теперь мы говорим Хьюстон, у нас проблема. And the problem is, of course, those publications which I showed to you on Lactobacillus GG. So perhaps we have to change our recommendation. И проблема в том, что, как вы видели на предыдущих слайдах, появились новые публикации в отношении LGG, которые, возможно, потребуют смены наших рекомендаций. Of course, there are many other publications, so we decided we will update our guidelines on the use of probiotics for the management of acute gastroenteritis. Безусловно, есть и другие публикации, поэтому было принято решение, что нам необходимо, что СБГАНу необходимо пересмотреть существующие рекомендации по острому гастроэнтериту. So what we have done, at least at the preliminary stage, so we look at all the systematic reviews, all meta-analysis, subsequently published randomized controlled trials. Of course, we are only interested in children with acute gastroenteritis. We are interested in probiotics, which has to be well defined, compared with placebo or no probiotics. Ну, что мы делали, как и в предыдущих публикациях, мы посмотрели различные систематические обзоры метаанализа, рандомизированные клинические исследования, естественно, интересовались в отношении детей с острыми гастроэнтеритами, ну и определяли эффективность пробиотиков в сравнении с плацебо.
And for the purposes of our document, we are only looking at some of the outcomes, and these outcomes include duration of diarrhea, duration of hospitalization or need for hospitalization for outpatients, and the percentage of children recovered by 48 hours. Ну, наверное, особая ценность клинических рекомендаций была в том, что был нацелен поиск на определенные результаты. Это пробиотиков длительности диареи, продолжительности госпитализации или необходимости госпитализации для амбулаторных пациентов и доли детей, выздоровевших через 48 часов. You may ask yourself why we have looked only at those results. And the reason is it comes from our previous work that this seems to be important for physicians and important for parents. That's why we have chosen those outcomes. Вы спросите, почему именно эти результаты нас интересовали? На самом деле это пришло из нашей предыдущей работы, когда мы понимали, что клиницистов интересуют именно эти исходы в отношении эффективности пробиотиков. When we are working previously, and it's the same now when we are working, is that we are formulating the recommendations only if there are at least 2 randomized controlled trials that evaluated any single well-defined strain. Как и раньше, до настоящего времени мы включаем препарат в рекомендации только тогда, когда, если есть в отношении него как минимум 2 рандомизированных клинических исследования. And we do not formulate recommendation on probiotics in general. We do not formulate recommendations if only one RCT, one randomized controlled trial was available, whether or not it was a positive, negative. If just one, it's not enough. And if the strain specification was not given. Но рекомендации никогда не основываются о роли пробиотиков в целом, о тех препаратах, которые прошли только одно клиническое исследование, несмотря на результаты этого исследования, и тогда, когда нет полной спецификации штамма. We also are using this grade system to assess what is the certainty or the quality of the evidence. Но мы используем такую систему градации качества доказательства, силы доказательной базы. And I want you to understand that because we are only dealing with randomized controlled trials, so we start with a high quality, which can be downgraded. Ну и я хочу сделать такой комментарий, что поскольку мы работаем с рандомизированными клиническими исследованиями, мы исходно выбираем исследования высокого качества, но которые в последующем могут снизить свою ценность при разборе. They do not have to, but they may. Они изначально не имеют никаких вопросов, но могут иметь в последующем. But then we look at the risk of bias, inconsistency, indirectness, imprecision, publication bias, and as a result, the grades, the certainty of the quality of evidence may be downgraded. Ну и в рамках анализа публикации необходимо проанализировать то, что называется риском необъективности, какой-то предвзятости, не совсем точности в предоставлении результатов, и, соответственно, при таком анализе ценность исходной публикации или клинического исследования может быть снижена. And I will just show you 2 examples. When you are reading guidelines, when you are reading recommendations, maybe it's high quality of evidence, which means, like here, that further research is very unlikely to change our confidence in the effect. Ну и когда вы видите какие-то клинические рекомендации, вы можете столкнуться с тем, что указывается высокая степень доказательности, и это значит о том, что дальнейшее исследование маловероятно поменяет поменяет понимание эффективности какого-то конкретного. And the other extreme is a very low certainty of evidence, which means that any estimate of the effects is very uncertain. Ну и вторая крайность — это очень низкая степень доказательности, когда очень низкая доказательная база и, соответственно, данные неточные. When we are working on the recommendation, we are also discussing how to formulate this recommendation. So, for example, when we are saying strong recommendation in favor, it means that healthcare professional should recommend an intervention X or Y for whatever condition. Ну и в отношении силы рекомендаций, то есть степени доказательности и силы рекомендаций, мы можем говорить о том, что это сильная рекомендация, то есть тогда, когда мы действительно формулируем, что специалист в сфере здравоохранения должен рекомендовать ту или иную манипуляцию или тот или иной препарат. This is just for you to have an idea how the recommendations are formulated. We are also, when we are thinking about it, we are also thinking what is clinically important difference for outcomes of interest.
Но вот эти вот слайды, они касались именно того, чтобы вы понимали, каким образом формулируются протоколы, рекомендации. И еще, что нас интересует в рамках формирования рекомендаций, это насколько клинически значимы те или иные результаты, которые мы оцениваем. For example, for the duration of diarrhea, what is clinically important difference? Например, в отношении продолжительности диареи, что будет клинически значимым изменением при приеме? For example, 12 hours reduction. If you reduce the duration of diarrhea by 12 hours, would you be satisfied with that? If you reduce the duration of hospitalization by 12 hours, it will satisfy us or not? Ну, например, если мы говорим про продолжительность диареи и какой-то интервенции, вы снижаете ее продолжительность на 12 часов, вы удовлетворены с этим? То же самое в отношении продолжительности госпитализации. Если она снижается на 12 часов, вас это устраивает как эффективность? Some people are saying it's too little. Some people are saying clinically important difference will be 1 day, 24 hours, both for the duration of diarrhea or for hospitalization. И многие люди говорят о том, что 12 часов это слишком мало, и клинически значимым эффектом они будут расценивать 1 день в отношении сокращения продолжительности диареи или продолжительности госпитализации. And please know it may be different for physicians, it may be different for parents, it may be different for someone who is paying for it. И, безусловно, здесь следует учитывать, что вот эта вот эффективность, она различная для лечащего врача, различная для пациента и различная для того, кто платит за госпитализацию. And in any way, it's very arbitrary, so we may have different decisions. Ну и, соответственно, эти решения могут быть абсолютно разниться и быть случайными. Now I will show you the slide, which is a little bit complicated, but I really want to spend some time on it. Сейчас я покажу слайд, который может быть чуть-чуть сложноват, но я бы очень хотела, чтобы вы потратили немножко вашего внимания на него. I would like you to understand the difference between statistical significance and clinical significance. На слайде вы можете понять, что значит разница между статистической достоверностью и клинической достоверностью, значимостью. We may have a difference which will be statistically significant, but it will not be clinically significant. В отношении какого-то параметра может быть разница, которая статистически достоверна, статистически значима, но клинически она не представляет никакой значимости. For example, if you have a results of meta-analysis, you have this result, this is so-called no effect, line of no effect. Но если вы посмотрите анализ мета-анализов, есть такая позиция, которая называется нет эффекта, нулевая позиция, нулевая разница. And then the results of individual studies will be somewhere here or here or here or here and here. Ну и дальше представлены относительно этой нулевой позиции результаты различных исследований. And now you have this clinically important. We made a decision that the difference will be clinically important here. This is the line. А вот зеленая линия показывает тот уровень изменений, которые будут клинически значимы. And here we have a situation that there is a statistically not significant difference because this line of crosses the line of no effect. So it means there is no difference between the group. And it will be not also clinically important because it's not even close to the clinically important difference. Okay? Ну вот, например, в отношении первого исследования вы видите, что результаты они находятся на уровне нулевой отметки, то есть они статистически незначимы, достоверной разницы между группами исследований нет, но они и клинически незначимы, потому что они даже близко не подходят к зеленой линии клинического эффекта. Here we have a different situation. This difference is statistically significant because it does not cross the line of no effect, but it's far away from the clinically important difference. Второе исследование. Статистически значимость есть. Статистические исследования, статистические есть достоверные различия между группами. Но клинически, опять же, это остается незначимым, потому что эти результаты не подходят к линии клинических эффектов. Here we will have statistically there is no difference because it crosses the line of no effect, but clinically may be important. А третье исследование клинически может быть значимым, но статистически нет, потому что оно пересекает, результаты пересекают как бы линию нулевого эффекта. Here we will have some children or some patients who will benefit from our intervention. Those children will benefit from our intervention. Соответственно, в рамках этого исследования часть пациентов
будет иметь четкую положительный эффект от какой-то интервенции. Even if statistically you will say no difference. Даже тогда, когда статистически, по сути, это исследование не имеет достоверных различий. Here we have a very clear situation. This is statistically significant difference and clinically important difference. Ну, соответственно, четвертое исследование и статистически значимо, и клинически значимо. And here we will have statistically and again and clinically probably important Ну и difference. однозначно клинически значимые изменения и статистически значимые изменения. So you see how important it's not only statistical difference which is important, but also clinical difference, and it goes both ways. I mean, it may be a positive effect or negative effect, but it's important for us to know that not only statistically significant difference is important, clinically important difference is equally important. Этот слайд демонстрирует о том, как важно понимать, что не только статистически достоверная разница важна при интерпретации исследования, но и клинический эффект тоже будет важен. Okay, so this is all that we were discussing when we are developing the guidelines. And now I go back, what we have identified. We have identified 14 systematic reviews and meta-analysis published since 2010, including 4 strain-specific meta-analysis. Ну, это все, что касалось непосредственно, как формулируется руководство и как проводится формирование рекомендаций. Ну, а теперь все, что мы сделали. Мы подобрали 14 систематических обзоров и метаанализов 2010 года, включая 6 специфических исследований. We have 146 randomized control trials. В рамках было включено 146 рандомизированных клинических исследований. But look, only some of the randomized control trials were included in the systematic reviews. They overlap. И при этом лишь немногие из этих рандомизированных клинических исследований были включены в метаанализ и систематические обзоры. Look how much work, how many systematic reviews, and if you look at this green line, I mean, not much overlap. It's absolutely amazing. И теперь посмотрите, как много было работы, и вот те зеленые квадратики – это то, что показывало там, где исследования не пересекались в рамках систематических обзоров или просто рандомизированных клинических исследований. These are the examples of probiotics which were evaluated in 2 or more randomized control trials. На слайде представлены пробиотики, эффективность которых была оценена в 2 или более рандомизированных клинических It исследованиях. shows you how much effort is being done, but still we cannot make any conclusions because there is only single study or study which is not identified, strain identification, etc. Посмотрите, как много было сделано работы, и все равно до сих пор мы не можем в отношении определенных штаммов сделать однозначное заключение, потому что это могло быть всего лишь одно исследование, либо неполная спецификация штамма. But let me focus on Lactobacillus GG because this is the one probiotic with a positive recommendation and this large New England study with more than 800 participants. Ну, я бы хотела остановиться на штамме LGG, потому что в отношении него как раз были публикации в очень значимом научном издании. So when it was published, we knew that we will start working on the update of the guidelines. So together with my colleagues, we updated our previous meta-analysis on Lactobacillus GG. Это исследование было опубликовано как раз в процессе нашей работы над пересмотренными рекомендациями, и мы учли результаты этого исследования при формулировании новых рекомендаций. So here you have Lactobacillus GG versus control for the duration of diarrhea. And if you look at all randomized control trials, you will see 16 randomized control trials, more than 3,900 participants. And if you look at the effect, this is so-called line of no effect. Here's a reduction in the duration of diarrhea. By how much? By 20 hours. Ну и в рамках этого анализа было включено 16 рандомизированных клинических исследований. Обратите внимание, это почти 4000 пациентов. И если систематизировать все результаты данных исследований, то вы увидите, что эффективность уходит вправо от нулевой отметки, говорит о действительно снижении длительности диареи на 20 часов. It may be only 13 hours, it may be 27 hours. Это может быть всего лишь 13 часов сокращения, может быть и 27 часов If you сокращения. have a reduction of the diarrhea by 20 hours, are you satisfied with that or not? Опять вопрос. Если вы можете сократить продолжительность диареи на 20 часов, вас устроит это? Вы удовлетворены эффектом?
Yes or no? Да или нет? I can tell you, when I did many years ago one of my first meta-analysis, it was about 20 hours, 24. I told my husband, who is a cardiologist that doesn't know anything about pediatrics, it's useless. It just shortens the duration of diarrhea by 1 day. And my husband looked at me and he asked me, Hanya, did you ever have diarrhea? Because if yes, you would have known that 1 day less in the toilet makes a tremendous difference. Когда Ханя делала один из своих первых мета-анализов, и который тоже продемонстрировал сокращение продолжительности диареи всего лишь на 20 часов, она сказала своему мужу, который кардиолог и не имеет ничего общего с педиатрией, и сказала, что это, наверное, не важно, это всего лишь на 20 часов. На что муж ответил, что Ханя, если бы у тебя когда-нибудь была диарея, ты поняла бы, что сокращение продолжительности пребывания в туалете на 1 день – это очень важно. I often go back to this conversation. The reason is we are both physicians, we studied together, and the interpretation of the evidence by two of us was completely different. And it's the same here. И я всегда возвращаюсь к этому диалогу, потому что понимаю, что мы оба врача, мы учились одинаково, но интерпретация результата с нашей стороны была абсолютно разная. And the same may be in real life as well. Okay, so let's go now here. We also look, these were all trials, but we also look at trials with a low risk of bias. Look at this green color. These are low risk of bias. And here we do have a surprise. На предыдущем слайде были представлены результаты по анализу всех исследований включенных, а на данном слайде представлены анализ 5 рандомизированных клинических исследований, в которых был очень низкий риск необъективности, неточности. 5 randomized control trials, more than 2,400 participants, reduction by 17 hours, but look, it crosses the line of no effect. It may increase the duration of diarrhea by 11 hours, but may reduce it by 43 hours. И обратите, пожалуйста, внимание, 5 исследований, более 2400 пациентов, среднее снижение длительности диареи на 17 часов, но если вы посмотрите на вот этот вот ромб, то обратите внимание, что он пересекает линию нулевого эффекта, и это говорит о том, что с одной стороны он может у части пациентов удлинить диарею, да, исследование, а с другой стороны снизить ее на продолжительность около 43 часов. So you can see again here is a statistical not significant, but there is a group that might reduce the duration by 43 hours. И таким образом, опять же, статистически данный результат может быть расценен как недостоверный, но клинически у определенных пациентов может быть снижение продолжительности на 43 часа. Okay, so this was the situation which I really wanted to show you. Now let's move to the duration of hospitalization. And here what you have, 5 randomized controlled trials, almost 1,800 participants, reduction in the duration of diarrhea by 1.2 days. В данном случае, the duration of diarrhea? Hospitalization, sorry. Здесь немножко неточность в переводе слайда. Речь идет о роли пробиотического штамма в сокращении длительности госпитализации пациентов. Опять же, 5 рандомизированных клинических исследований, более 1700 пациентов, и в среднем сокращение длительности госпитализации на 1,2. And again, you have it should be hospitalization, low risk of bias, and no difference. И опять же, если мы посмотрим отдельно на те исследования, которые являются наиболее высокого качества, в данном случае статистически достоверного эффекта нет, но клинически опять же. So what I want to show you is that first of all, that results are not the same when we evaluated all the trials, and they are slightly different when we only look at the low risk of bias. То, о чем я вам хочу сказать, что результаты могут варьироваться в метаанализах в зависимости от того, мы смотрим на все проведенные исследования, либо только на исследования самого высокого качества. We also, of course, look at this grade and the evidence table and the quality, and this was certainty, and there were reasons why we downgraded, but I will not go into the details. Здесь представлены причины, почему некоторые исследования были перемещены в сторону не самых высоко достоверных, но остановиться на этом Ханя не будет. But anyway, if you want to summarize this part of my presentation, for LGG, for lactobacillus GG,
and the duration of diarrhea. There is 1 day reduction in the duration of diarrhea and 1 day reduction in the duration of hospitalization, but only if all randomized controlled trials were evaluated. Так или иначе, если подвести маленький итог вот этой части презентации, применение лактобациллус джиджи приводит к снижению длительности диареи на 1 день, к снижению длительности госпитализации на 1 день, но такой вывод мы можем сделать только анализируя все исследования, которые представлены в отношении данного штамма. With low quality of evidence, I showed you there is a difference between clinically and statistically significant difference. То есть туда включены исследования не самого высокого качества, иначе будет разница между статистической и клинической эффективностью. And then the question is, would you recommend lactobacillus GG for the management of acute diarrhea in your children? Таким образом, понимая все это, опять вопрос к вам. Будете ли вы рекомендовать лактобациллус GG для лечения острого гастроэнтерита у детей? And I can tell you, this is what the ESPGHAN working group is now doing. We are trying to formulate recommendations. We are looking not only at lactobacillus GG, but also many other strains. Я вам покажу то, чем занимается сейчас непосредственно Комитет по пробиотикам Европейского общества детских гастроэнтерологов. Мы смотрим не только GG, но и другие штаммы. And you can see there are strains. There is reduction in the duration of diarrhea. Some strains with no effect. И вы видите, что здесь есть штаммы, которые действительно доказали снижение длительности диареи, есть штаммы, которые не продемонстрировали никакого эффекта. And 140 publications, it was only single trial for any given probiotics. И около 140 публикаций, которые проанализировали только однократно какой-то один пробиотический штамм. We also have data for duration of not diarrhea but hospitalization. У нас также представлены данные в отношении сокращения длительности госпитализации для разных штаммов. And also what is important when we are looking at all this data, for any available strain, we could exceptionally identify 2 randomized controlled trials of high quality that provided benefit when used in acute gastroenteritis. And the general recommendation is that future studies are needed, well designed, executed and reported. Мы, соответственно, анализируя все вот эти вот исследования, можем сказать, что есть всего лишь несколько исследований очень высокого качества, и что мы можем сказать, что требуется дополнительная работа, хорошо организованная для формирования окончательных рекомендаций. And I can tell you, the ESPGHAN working group on acute gastroenteritis is finalizing its work. We are still in front of the voting, so all members will have to vote, and then all members of ESPGHAN or some members of the ESPGHAN had to comment on it. So we are really working for finalizing the document. But you can see what problems we do have with the interpretation of some of the data. Ну и в настоящий момент рабочая группа заканчивает свою работу. Сейчас будет планироваться голосование, когда каждый из членов этой группы должны будут высказать свое мнение в отношении результатов, следите за новостями. Но вы теперь, наверное, понимаете, почему и с какими проблемами мы сталкивались при интерпретации различных клинических исследований. Okay, so this was for probiotics for acute gastroenteritis, and the take-home message is not all probiotics are equal, and each one of them has to be evaluated separately. Это была часть отношения эффективности пробиотиков при острых гастроэнтеритах, и как резюме, не все пробиотики одинаковые, и каждый пробиотик должен быть оценен изолированно. The same applies to probiotics for prevention of antibiotic-associated diarrhea. Теперь часть в отношении эффективности пробиотиков при антибиотикоассоциированной диарее. At this stage, there are 2 probiotics, like for acute gastroenteritis, which are recommended by ESPGHAN, and this is LGG and Saccharomyces boulardii. И комитетом ЭСПГХАН рекомендованы в этом отношении 2 пробиотических штамма, LGG и Saccharomyces boulardii. And again, not all of them are equal. И опять же, не все они работают одинаково. And the other part of our work, which I would like, and a lot of controversies, is when it comes to probiotics for prevention of necrotizing enterocolitis from preterm infants. Еще одна часть нашей работы – это эффективность использования пробиотиков при некротизирующем энтероколите у недоношенных детей, также вызывает много дискуссий. You don't have to be a neonatologist, you know this condition. Necrotizing enterocolitis, very preterm infants. A lot of these children will die, even if they survive. They will have a very severe neurodevelopmental sequences. Даже если вы не неонатологи, вы прекрасно знаете этих пациентов, очень недоношенные дети с некротизирующим энтероколитом, которые часто заканчиваются
заканчивается летальным исходом, даже если они выживают, у них будут негативные последствия. So together with our two colleagues, neonatologists from the Netherlands, и в рамках группы работают наши два коллега, неонатологи из Голландии. We published this strain-specific systematic review and meta-analysis. Была опубликована работа в отношении пробиотиков у недоношенных. We identified 51 randomized control trials with more than 11,000 participants. Было включено 51 рандомизированное клиническое исследование с более чем 11 тысяч участников. And you probably know all this discussion to use or not to use probiotics in preterm infants. I can see that you are saying yes, you are aware. Yeah. Okay. Sorry, I lost this. No, there's a lot of discussion about whether or not to use probiotics. До сих пор существует очень много вопросов, все-таки однозначно использовать пробиотики у недоношенных детей или нет. And this is upcoming ESPGHAN paper. It's already reviewed now by the Council. Probiotics for and preterm infants, a position paper by the ESPGHAN Committee on Nutrition and the ESPGHAN Working Group on Probiotics and Prebiotics. Ну и вот под таким заголовком выйдет следующая публикация комитета ESPGHAN. Она сейчас находится под рецензированием. Звучит она как: We ask a number of questions, but one of them is important, and this is: should probiotics be used in preterm infants, and if yes, which probiotics, similar combination should be used and in what dose? В рамках такой публикации мы задаем вам и себе много вопросов. Один из них: следует ли применять пробиотики недоношенных в целом, если да, то какие, в какой дозировке. And I have a good message for you, because eventually it took us almost 3 years to finalize these documents, 3 years of hard work and a lot of discussions. And we do come with some positive recommendations. These are yes for LGG and the combination of Bifidobacterium infantis BB02, Bilactis BB12, and Streptococcus thermophilus. У меня есть хорошая новость. 3 года дискуссий, 3 года работы, но тем не менее мы можем сейчас сформулировать некие позитивные рекомендации. Мы говорим «да» в отношении использования. Это штаммы LGG и комбинация штаммов Bifidobacterium infantis, Lactis BB12. For some of the strains, we were unable to formulate recommendation based on the evidence, and for some of them, there's a negative recommendation, negative results or side effects. В отношении определенных штаммов мы не готовы до сих пор сформулировать рекомендации. В отношении некоторых штаммов мы говорим, что были подтверждены негативные эффекты, и мы их не рекомендуем. But really the huge step that was made by us is that we were able to identify the strains with a positive recommendation. Тем не менее, очень большой шаг в этой работе сделан в плане того, что есть те штаммы, которые мы однозначно можем рекомендовать в качестве эффективных. Okay, another condition which is a lot of discussion is on allergy prevention and on eczema. Allergy prevention, I think that at the moment there is a negative recommendation, so it means it's not recommended, but it's slightly different when we are speaking about eczema, which may or may not be of atopic origin. Еще одна такая тема для очень активной дискуссии – это эффективность пробиотиков при аллергии. И есть данные, которые говорят о том, что если мы рассматриваем профилактику аллергии в целом, то эффекта доказательного нет, и в целом мы не должны рекомендовать. Но в отношении экземы есть публикации, которые говорят о возможном эффекте. Стоит отметить, что здесь экзема не только имеется в виду атопический дерматит. Okay, if you look at this systematic review and meta-analysis, yes, probiotics as a group reduce the risk of eczema. Relative risk 0.72 means reduction by 28%. И вот представлены результаты мета-анализа, которые действительно подтвердили, что использование пробиотиков при экземе у детей может снизить риск ее возникновения. Относительно риска 0,72, это значит, что мы можем снизить частоту возникновения экземы на 28%. Риск возникновения экземы на 28%. Which probiotic to choose, when to start and when to finish. Несмотря на то, что база есть, всегда остается вопрос, все-таки какой же пробиотик выбрать, когда начать и сколько принимать. A very good candidate was Lactobacillus GG, but unfortunately, it was ineffective when you look at all the data. Опять же, очень хорошим кандидатом был штамм LGG, но, к сожалению, результаты продемонстрировали его неэффективность при экземе. And it shows once again how important it is. There should be no support for the general recommendation to use probiotics,
unless specific strains would be indicated. Ну и, наконец, мы не сможем сформулировать однозначные рекомендации по использованию пробиотиков при экземе, пока не будут определены эффективность, штаммоспецифические свойства, штаммоспецифическая эффективность пробиотиков в этом отношении. This symposium is really devoted to Lactobacillus reuteri DSM 17938, so you will be happy to notice that there is a positive recommendation, and this is when it comes to infantile colic, and there are data, positive data, both for prevention and for the management. Поскольку данный симпозиум посвящен штамму Lactobacillus reuteri DSM 17938, то вы, наверное, вам будет приятно узнать, что в отношении этого штамма есть достоверные доказательства в отношении снижения длительности младенческих колик. And this is just one of these evidence to support it. Individual participant data meta-analysis published last year in Pediatrics. И это результаты мета-анализа, которые были опубликованы в 2018 году, которые как раз поддерживают вот эти вот рекомендации. And individual patients meta-analysis, it's a slightly different way because all of us, all the authors of individual trials, we contributed with our raw data to independent statisticians who looked at the data independently. Individual participant data meta-analysis. Да, здесь речь идет о немножечко особом варианте мета-анализов, то есть когда анализируются индивидуально данные конкретного пациента, а не общая статистика. And what we have shown, there was reduction in the duration of crying time by 25 minutes, and there was an increased success rate by 28% in the Lactobacillus reuteri group and 9% in the placebo group. Ну и то, что было показано в рамках вот такого мета-анализа, что действительно была снижена длительность плача на 25 минут и была подтверждена эффективность 25% детей по сравнению с 28% пациентов по сравнению с плацебо. And there is also, I'm sure you will discuss it in more detail, this preventive study coming from Italy, a reduction in the crying time by 50 minutes. Ну и это исследование, которое касается профилактики колик и плача у младенцев, и тоже оно продемонстрировало достоверный эффект в отношении снижения длительности плача и беспокойства. And I have a question to you. 50-minute reduction in crying time in infants with infantile colic. Would you recommend Lactobacillus reuteri for the management of infantile colic in your patients? 25 minutes, 50 minutes. Но опять, возвращаясь к этим исследованиям, мы показали, что это может снижать длительность плача на 25-50 минут. Будете вы рекомендовать это вашим пациентам, понимая такие данные? And you know, people are asking this question, should we be treating infantile colic at all? This comes from the editorial in British Medical Journal. И вот это, например, редакционный совет британского медицинского журнала, они действительно спрашивают, а должны ли мы лечить младенческие колики или нет? And we should ask, I mean, should we? И мы спрашиваем самих себя, в том числе, нужно ли лечить? And I usually answer this question the same way, that researchers, parents, especially researchers or physicians sitting in this room, and parents at home, may differ in their opinion. Ну и всегда отвечая на этот вопрос, хочется сказать, что и редакционный совет, и исследователи, которые делают работы, они расходятся во мнении с теми родителями, которые находятся за стенкой дома. Here in this room, 25 minutes, who cares? At home, even 5 minutes less of crying makes a difference. Ну, соответственно, в этой аудитории 25 минут, какая разница? А если вы дома, то, наверное, 5 минут будет решать для вас значение, иметь значение. Okay, there are many other conditions in which probiotics are being used, and I'm showing it here. And the reason I'm showing is just to give you an idea that, again, we are not talking about probiotics in general, but individual strains which may be effective or maybe not ineffective. Ну и на слайде я бы хотела еще представить вам те данные в отношении пробиотиков при других состояниях. И опять же хотелось бы акцентировать ваше внимание, что речь идет не о целом пробиотиков, а о конкретных штаммах в отношении каждого конкретного состояния. And also please have a look that very often guidelines are saying do not use, like for example constipation or Crohn's disease. И вы, наверное, знаете, что ряд позиционных документов от обществ говорят о том, что не используйте, например, пробиотики, не рекомендовано использовать пробиотики, как, например, при болезни Крона или функциональных запоров.
So I did my best to show you what are some of the controversies when it comes to probiotics. Ну, я постаралась очень сильно представить вам те разногласия, которые до настоящего времени присутствуют в отношении эффективности использования пробиотиков. But it's not only the efficacy, but also safety, which is important. К сожалению, мы должны обсуждать еще и не только эффективность, но еще и безопасность их исследования, их использования. Please remember, zero risk does not exist. И, пожалуйста, понимайте, что нету ни одного пробиотика с нулевым риском, то есть нулевого риска не существует. And then people are asking questions about, are probiotics safe? И люди, безусловно, спрашивают, а пробиотики в целом безопасны? We can conclude that generally safe, however, some probiotic products, strain or combinations, have been shown to increase risk of complications in specific patient groups. То, что мы можем сказать, что да, в целом безопасны, однако некоторые пробиотические продукты, это касается изолированных штаммов либо комбинаций, увеличивают риск осложнений в определенных группах пациентов. And this risk include bacteremia or fungemia in case of Saccharomyces boulardii. However, almost all cases which are described in the literature were in immunocompromised patients, those with central venous catheters, and with severe underlying diseases. Но эти случаи побочных эффектов, они заключаются в формировании бактеремии или фунгемии, как в отношении Saccharomyces boulardii. Но стоит отметить, что все эти случаи практически касались тех пациентов, которые имеют либо какую-то иммунную недостаточность, либо имеют установленный центрально-венозный катетер, либо страдают сопутствующими тяжелыми заболеваниями. And most of the manufacturers consider it as a contraindication for the use of probiotics. И многие производители расценивают и указывают это как противопоказание при использовании пробиотических препаратов. I already know you are doing some studies on probiotics, so please remember, look at this study. Harms reported in randomized controlled trials is often inadequate. Мы знаем, что Ханя знает, что здесь проводится тоже исследование по пробиотикам, и она обращает внимание на данную публикацию, которая говорит о том, что очень часто данные о вреде, о плохом эффекте, они неадекватно указываются. It applies not only to you, it applies, we are doing a lot of randomized controlled trials, it also applies to us. И это касается не только российских исследований, но и в Европе в целом, и тем, чем занимается Ханя. And one more issue which I would like very briefly to discuss is the quality of probiotics. Но еще один момент, который мне хотелось обсудить, это качество пробиотиков. And is quality of probiotics an issue? A number of studies have questioned the microbiological quality and labeling of many probiotic products, which means that only some probiotic products meet the definition of probiotics. It means contains 5 well-defined microorganisms in sufficient numbers. And it happens, and it comes from all over the world, developed, well-developed, developing countries, doesn't matter. And the products often contain other species or organisms other than those which are indicated on the label. Ну и вот это касается как раз качества пробиотических препаратов, и по сути это соответствие тому, что написано на упаковке, тому, что есть на самом деле. И есть много исследований, которые приходят из развитых стран, из развивающихся стран, которые пытаются, которые указывают на то, что не всегда пробиотические препараты соответствуют тому, что такое пробиотик. То есть они должны быть живые в достаточном количестве. В ряде случаев есть данные о том, что в том препарате, который написано одно, штамм, там присутствуют другие микроорганизмы, которые не прописаны на упаковке. And again, within the Espegan working group, we published some time ago this call for improved quality control. Ну и еще одна публикация рабочей группы по пробиотикам, которая призывает, по сути, к определению качества, контроля качества за разработкой этих препаратов. And again, the only thing which society can do is like a call for quality. So more stringent quality control procedures should be mandatory for products prescribed for specific clinical situations, like for prevention of necrotizing enterocolitis, and for use in vulnerable populations, like such as preterm infants. Все, что может сделать общество, это сформировать как бы призыв к более высокому контролю качества при производстве препаратов. Это касается в основном как раз-таки тех уязвимых групп детей, как дети с некротизирующим энтероколитом. And the working group recommends choosing a probiotic products from a manufacturer who has a regulated quality control. И рекомендации рабочей группы Европейского общества детских гастроэнтерологов заключаются в рекомендации выбора тех препаратов, где производитель очень четко производит контроль за производством своего продукта.
Okay, so let me show just once again this slide, just to put together again what I did try to summarize. So what is important for choosing a probiotics? Genus strain, species strain. You already know why, because not all probiotics are equal. Ну и, наконец, еще раз этот же слайд, где я бы хотела указать на то, что важно при выборе пробиотического препарата. Опять же, это штамм, вид и род. Вы уже услышали о штамм-специфических свойствах. I did not discuss in detail, but you already know that the expiration dates and storage needs are important. Мы не обсуждали в деталях сроки годности условия хранения, но вы понимаете, что это важно. Dose is always important, so always look what dose was used in clinical trials. Дозы также очень важны, поэтому посмотрите, какие дозы использовались в клинических исследованиях. Quality is important, and I did try to show you the document from Espegan. Непосредственно качество препарата также является важным. Я показала вам те данные, которые представляет по этому поводу Espegan. And last but not least, evidence, ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ. Ну и, наконец, доказательность. Okay, and however, even if the best evidence is available, it does not automatically lead to improved health outcomes. И стоит отметить, что даже тогда, когда есть очень высокая доказательная база, это не значит, что данный препарат немедленно определит положительный клинический эффект на состояние здоровья. This is a slide which I very often show to our medical students, to our residents, just to make them aware what are the barriers between the evidence and the clinical effect. Этот слайд Ханья очень часто демонстрирует студентам, медикам и ординаторам, чтобы они понимали, какая пропасть существует между доказательством и клиническим результатом. And there is a place for a physician who has to know the evidence, accept the evidence. The evidence has to be applicable. Physician should be able and act on the evidence. Ну, соответственно, здесь очень важную роль играет врач, который должен знать рекомендации, принимать и соглашаться с ними, адекватно применять и действовать в соответствии с этими рекомендациями. And there's also a role for the patient, who has to agree and adhere to the evidence. Ну и, наконец, здесь есть пациент, который должен, с одной стороны, соглашаться с этими рекомендациями и принимать их адекватно. I don't know how it is in Russia, but I can tell you, in Poland, in my own country, what we are saying as physicians and what patients are doing, it's not always exactly the same. Я не знаю, как в России, но то, что я могу сказать в отношении Польши, что то, что мы говорим как врачи, то, что делает пациент сам, это абсолютно разные вещи. Dr. Google is always much stronger. Okay, so let me finish with a really final quote. И я бы хотела закончить свою презентацию последней цитатой. And my final quote is, make sure you have finished speaking before your audience has finished listening. I did my best. Thank you very much for your attention.